Y esta sesión la van a llevar principalmente de la mano de Cisco y OpenEDG. Para eso tenemos el placer de contar con Raquel y con William. Van a ser los agentes principales de esta sesión, porque realmente son los agentes principales tanto del curso de English for IT como de la correspondiente certificación. Además, si estáis atentos, veréis que William es un agente muy importante dentro del curso, un personaje muy importante dentro de ese curso. Y yo realmente en esta sesión voy a ser un simple host. Si vais a alguna sesión más, me veréis seguramente más luego, pero aquí yo realmente voy a ceder la palabra a ellos. Yo simplemente un apunte, ojalá este curso hubiera existido hace 25 años, cuando yo salía de la carrera, empezaba en el mundo tecnológico, estaba muy formado en muchas cosas, pero me faltaba mucho toda la parte del inglés tecnológico, el inglés que se habla dentro de una empresa. Para no quitarle más tiempo a la gente importante, ahora se presentan ellos, vamos a ceder la palabra en este caso a Raquel, y luego ya viene la parte más interesante donde William nos presentará el curso y la correspondiente certificación asociada. Gracias. Gracias. Bueno, buenos días a todos y nada, gracias por venir a esta sesión. Como bien comentaba, pues mi nombre es Raquel Martínez, soy responsable técnico del programa de Networking Academy en Europa. Y bueno, pues hoy vengo un poco a hablaros de por qué hemos incluido un curso de English for IT cuando normalmente nuestra cartera son solo cursos tecnológicos. Y bueno, pues creo que es obvio, ¿no?, que el inglés es una asignatura pendiente y que es muy importante en el mundo de la tecnología. Añadimos este curso de English for IT, de hecho, dentro de una cartera de cursos que son de, digamos, habilidades interpersonales. Y ahora os comentaré un poco por qué llegamos a esa decisión. Pero bueno, pues básicamente sabemos que muchos profesionales a la hora de contratar se encuentran pues problemas para encontrar candidatos con un nivel adecuado de inglés. Además, pues bueno, eso, en empleos tecnológicos esto es incluso normalmente más importante porque al final, pues bueno, muchas veces trabajas con equipos que también están fuera de tu país. Al final el inglés es el idioma global, ¿no?, que se usa en el día a día. Y bueno, pues ahí surgió esta unión, ¿no?, con OpenEDG para incluir este curso de English for IT en nuestra cartera de cursos y así poder ofrecer también a nuestros estudiantes de Cisco Networking Academy la oportunidad de ir mejorando sus habilidades de inglés mientras a lo mejor están haciendo otros de los cursos tecnológicos. No es un curso, y luego seguramente William lo explicará mejor en detalle, pero no es un curso para aprender inglés desde cero, ¿vale? O sea, obviamente este es un curso en el que al menos el estudiante tenga un nivel, aunque sea intermedio bajo, ¿vale? Que bueno, pues al final es muchas veces en España más o menos es donde estamos, y subirlo hasta un nivel intermedio alto, pero además enfocado en vocabulario y en expresiones que se utilizan en el campo tecnológico. Si hablamos un poco de números, además, ¿por qué decidimos incluir esta cartera de competencias interpersonales en Cisco Networking Academy? Porque al final nuestro objetivo es que esos estudiantes encuentren un empleo, que inicien una carrera en, pues, sea la rama que haya elegido, sea ciberseguridad, sea redes, sea programación. Y pues sabemos que el 97% de estos empleadores decían que bueno, estas competencias interpersonales son igual de importantes o más que esas competencias técnicas, porque muchas veces, sobre todo cuando estamos hablando de primeros empleos, lo que los estudiantes no tienen es experiencia y esas habilidades interpersonales se ganan con la experiencia. Y bueno, además el 89% de empleados que suelen fracasar en un primer empleo o en ese, a lo mejor ese periodo de prueba, suele ser de hecho por esa falta de habilidades interpersonales, porque al final la parte técnica sí tú necesitas tener unos básicos, pero luego cada empresa trabaja de una manera y ellos ya esperan formarte en su manera. Pero que no puedas trabajar a lo mejor en un equipo, que no sepas comunicarte efectivamente, puede suponer más un problema. Y ya encima, si nos enfocamos más en la parte de inglés, bueno, pues aquí podemos ver algunos números. O sea, no necesito quizá mostrar el número de cuánta gente habla inglés en el mundo. No es el idioma más hablado, pero de los más hablados. Y si nos centramos en la parte de tecnología, pues es uno de los idiomas más hablados también. Además, se prevé que la formación en inglés crezca a un ritmo de un 20% entre 2021 y 2025, que ya es el año que viene. Pero bueno, que la formación en inglés es algo que está incrementándose. Y además, bueno, el 70% de los puestos de nivel inicial requieren unas competencias en inglés,
¿vale? O sea que incluso para aquellos que están empezando, puedes decir, bueno, pues el inglés ya lo dejo para más adelante. Bueno, pues es que a lo mejor te vas a encontrar luego barreras a la hora también de empezar. Además, se hizo una encuesta también a 4.000 profesionales de TI y el 60% de ellos dijo que el inglés era una habilidad importante en su día a día en el trabajo. Y ya incluso si nos enfocamos en la parte de España, como os decía, un intermedio bajo es normalmente la media de lo que tenemos, un nivel intermedio. Pero bueno, pues un inglés que a lo mejor nos sirve pues, para ir de vacaciones a Londres, desenvolvernos un poco. Pero además creo que en España siempre nos cuesta mucho la parte del speaking, ¿no? el arrancarnos a hablar, nos da mucho miedo y demás. Entonces es algo que todavía necesitamos que la educación se enfoque más en ello, que nos está dando los frutos que esperamos y pues necesitamos invertir más tiempo en aprender idiomas. Así que bueno, pues ahí fue cuando añadimos esta cartera de professional skills, ¿vale? De estas habilidades interpersonales, entre las que forma parte English for IT. Como veis ahí, está dividido en 2 cursos, ¿vale? Luego lo veremos también más en detalle, pero bueno, también a la hora de dividirlo en 2 cursos, pues puede hacer que en vez de un estudiante entrar en un curso que vea 100 horas y diga, Dios, me voy a morir, 100 horas, esto es demasiado. Bueno, pues cuando lo dividimos en cursos más pequeños también a veces les ayuda a poder encontrar una satisfacción más temprana, ¿no? De, vale, ya he completado el primero, venga, me motivo a completar el segundo. Estos 2 cursos, ¿vale? Son, pues como os he dicho, más o menos unas 40-50 horas, ¿vale? También, como os comentaba, no es para aprender inglés desde cero, no vamos a empezar a aprender el verbo to be y esas cosas, sino que nos vamos a enfocar más en aprender vocabulario, en aprender expresiones, también hay gramática, pero todo también en un contexto de tecnología. Muchas veces luego, a lo mejor eso, a una persona que tenga un inglés para pues eso, chapurrear, como decimos, o defenderte un poco en el idioma, pero luego a lo mejor llegas a tu primer empleo, te metes en una reunión y empiezan a hablar y dices, ¿y qué significa esa palabra? ¿Qué significa qué es lo que están diciendo ahí? Te das cuenta que a lo mejor realmente ¿no? ese salto de nivel entre ese intermedio bajo e intermedio alto y ese vocabulario es necesario y puede ayudar a estos estudiantes a que pues al menos cojan más confianza, ¿no? Y pierdan más el miedo pues nada, entre esa barrera que puede haber ahí de nivel y se sientan con más confianza de coger un empleo en inglés, ¿no? Que luego también eso es a veces que te dicen, requiere tal nivel de inglés y muchas veces nos da miedo en plan de no sé si lo tendré, no lo tendré. Bueno, pues quizá esto les pueda dar también más confianza para dar ese salto. Este curso, pues como habéis visto, forma parte de nuestra cartera de Cisco Networking Academy, ¿vale? No se requiere que se pase por una formación, aunque obviamente pues, está dirigido más a profesores quizá de inglés si van a hacer digamos un curso presencial, pero también se puede añadir como un curso añadido, ¿no? Para que los estudiantes lo hagan a su propio ritmo. Y bueno, los únicos requisitos al final es pues, que tengas un móvil, un ordenador, conexión a internet y pues nada, el estudiante vaya completando ese curso. Y bueno, pues ahora también supongo que nos lo irá indicando Will, que esto está ligado a un examen de certificación, ¿vale? Así que si luego se quieren certificar, una vez completados los 2 cursos, hay un examen de certificación. Y también tiene una insignia digital, ¿vale? Como todos los cursos de Cisco Networking Academy, al completar el curso, si el estudiante saca más de un 70% en el examen final, tiene una insignia digital. ¿Qué es una insignia digital? Pues al final es como una imagen que puedes añadir en tu LinkedIn o en cualquiera de tus redes, pero que es verificable. El empleador puede hacer clic en ella y le va a llevar a la página donde va a mostrar qué tipo de skills has adquirido, y demás, ¿no? Y sé que es algo verificado. Y bueno, pues sin más, Will ahora nos contará más en detalle de qué va este curso. Will, your time. Gracias. Thank you. Hi everyone, thank you. Apologies for speaking in English. Actually, just out of curiosity, raise your hand if English is your native language. Well, just me. Okay, now I feel really bad about speaking in English, but hopefully there's at least one person online who speaks English as well. Anyway, my name is William McNeice, and I am I work for OpenEDG, that's Open Education and Development Group,
And we developed the English for IT project in cooperation with Certiport. I think you can see their logo down there. Maybe you know them, maybe you don't. They're a big American corporation. And, well, we decided that we have a good relationship with them, and back in 2020 we were trying to figure out what kind of project we could do next. We wanted to do something big, and we thought about, well, maybe we could do some kind of English project, English language course or something like that. And we came up with two options. One was business English and the other was English for IT. And we thought, well, there's already a lot of business English stuff out there, so maybe let's look into English for IT, see if there's anything there. So we did some research and we really couldn't find anything. And we thought, okay, well, if there's nothing there, is it because there's no demand for it, or maybe just nobody thought about it? So we did our own research, and Raquel, I believe, already showed you these statistics, but let's just take a look at them again. This is what we found, that nearly 2 billion people are learning and using English worldwide, which is 25% of the world's population and growing. 60% of respondents to a survey of 4,000 professionals said that the ability to communicate effectively in English was important. The global English training market was expected to grow at a compound average growth rate of 20% between 2021 and 2025. And, in an analysis of 1.6 million IT job postings, 70% of the entry-level positions required some level of English proficiency. So we thought, all right, well, the demand seems to be there, so let's do it. So that's what we did. We decided to create the English for IT course and exam accompanying it. And the first thing we had to do was decide, well, who are we going to do it for? Who is our target audience? So we made a couple of profiles, and these are the people that we decided to target. The first, of course, is late-stage K-12 and higher education students and IT professionals early in their careers. So late-stage K-12, I'm not sure if you're familiar with the American system, that's kindergarten through to year 12. So late-stage for us would be ages 16, 17, 18, so late high school. And you might be wondering, why are we talking in American terms? Well, Certiport, as I said, is an American company. But also, very curiously, we looked at the market for language learning. And you probably think, well, everyone in the US speaks English, so why would we bother targeting them? Well, actually, it turns out the United States is one of the biggest markets in the world for learning English as a foreign language. Turns out that not everyone there actually speaks English. And in fact, the last time I was there a few months ago, we discovered that, in fact, in many places it's actually easier to speak Spanish in the United States. So, if you're a Spanish speaker and English is not so great, don't worry about it. You can get by in the US just fine with Spanish. So who else? Software developers, network engineers, security engineers, product managers, and IT support. These people that want to work in an international, multicultural environment. IT specialists who want to start working in multinational or English-speaking companies. And also non-IT employees working in the IT sector. Because, of course, these days, it's not enough to work in the IT sector if you don't know the IT terminology. Even if you don't work specifically with IT, if you work in some kind of support role or admin role, you still need to know the terminology. And so much of that terminology is in English. So, the big question, are my students ready for this course? Or, if you're a student, am I ready for it? Well, there are only two prerequisites. The first one is a desire to work in or learn more about the world of IT. This is very important because it is very much tailored towards IT terminology. If you're not interested in IT, this is not the course for you. But if you do want to learn more about IT, then absolutely, this is it. And you also need a lower intermediate knowledge of English. So,
you might be wondering, why are we starting at the intermediate level, not at the beginner level? Well, when we developed this with Certiport, the goal was that if people completed these courses, if they passed the exam, they would be ready to work. And the B2 level, the English or the Common European Framework, B2 level, that's upper intermediate, we found that this is the lowest language level where you can actually work in a foreign language. Anything lower than that, it's just not possible. But even at B2, of course, you will struggle, but you can do it. So that's why we started at the lower intermediate level, working up to prepare you for the intermediate level exam. We are now working on a beginner course, and that should be ready hopefully by the end of the summer. So we will have then taking you from absolute beginner to upper intermediate level, and then after that we will develop an advanced level course. So let's take a quick look at the exam. In fact, there are now 2 exams since we created this slide. This one is the big one, so if you complete the 2 courses, English for IT 1, English for IT 2, you will be ready to do this exam. This is English for IT B2, or the global scale of English 59 to 75. As I said, this is the upper intermediate range. The exam is 120 minutes. It's 36 questions, although each question will have multiple questions. So I think in total it's about 50 to 60 questions, something like that. You need to get 70% in order to pass. It's a proctored exam. It can be either proctored by AI or it can be proctored by a human, depending on what you choose. There are 3 sections: the use of English, listening, and reading. There is no writing or speaking section. We did look into that, but the problem was that we wanted to make an exam that was affordable. There are plenty of English language exams out there with all of these components, but they cost a lot. You know, they're usually 200-300 euros. We wanted to make ours much, much cheaper. And in order to do that, we couldn't include the writing or the speaking section because those would have to be monitored by humans, and it would make the exam a lot more expensive. Interestingly, for our new course and our new exam, we are working with AI to develop a writing section at least, and we're having some success with it, but I gotta say it's not ready yet. AI, you might be worried that AI is coming for your jobs. Well, it won't be this year, maybe next year. So there are, of course, tutorials before each section to show you what you can do. You can take the exam either at a Pearson VUE testing center, or you can do it online with Certiport's exams from home system, or you can do it online with our Adobe Test Now system. All of these options are available. If you pass the exam, you get a verifiable PDF certificate and a digital badge. Now, the next thing is that this exam is already accredited by the American Council on Education. What that means is that if you pass this exam, you will receive credit to a university degree at selected American universities. So, if you want to study in the United States and you take this exam, you will already have begun your course before you even set foot in the United States. And we're trying to get something like that set up here in Europe as well, but it's slow progress. Now, let's take a look at the course and some potential use cases. These are just general ideas. You probably have your own ideas of how you can use these things. But basically, you can use it as supplementary teaching. You can integrate elements of the course with your current curriculum. So the course is very modular. You don't have to do it from beginning to end. You can take the bits that are relevant to you. You can leave aside the parts that are not relevant. And you can use it to improve communication with non-native English-speaking students. So if you're teaching a course and you find that some students are struggling a little bit with the English aspects of your courses and your classes, then you can provide them with this material, and this should help them to elevate their English abilities. You can use it as a credit class as part of a degree or diploma, just like I said with the American Council on Education. You can create your own diplomas or degree programs, and you can include it in that.
You can work with an English department. If you work for an institution that has a separate English department, you can create some interdepartmental collaboration. And this one's also good in the European Union because I know that there is a lot of funding available for interdepartmental collaboration. So it's worthwhile checking that out to see if you're eligible for funding. And some other use cases, you can use it for onboarding of non-native English-speaking IT professionals. You can use it to upskill current employees. For technical support training, here we have the example working with a call center. In fact, a lot of our course is tailored to customer support, so that would be very useful. You can use it for international collaboration and outsourcing, or partnering with companies within the region, or you can give it to your apprentices or interns, anything. And as I said, you probably have your own ideas. So the course itself, it's B2 level, although it starts at B1. So it goes from lower intermediate to upper intermediate. So learners need to be at a B1 level to start taking the course. I did say that we are beginning on work on a beginner's course that will start around A2 level. So that will be ready by the end of the summer, I hope. And so if you have students who are not ready for this, you can give them that one. Each course is about 40 hours, although it really depends on your students. If you've got strong students, it could be much shorter. If you've got students who are at the lower end who need more help, it could take longer. And like all Skills for All courses, it's both self-paced and instructor-led. And as I said, it's aligned to the English for IT B2 proctored certification exam. So at the end of this course, you have the option to take the exam. It's not obligatory. You can do it just if you see value in it. So some statistics, we've got 29 grammar videos, 11 listening recordings, more videos, even more videos, over 70 grammar and vocabulary exercises, a full glossary, more grammar, more exercises, downloadable PDFs, everything that you could possibly want. And of course you get these lovely little badges if you complete this course. So now it says here we're going to do a demo of the course. Prepare to be disappointed. It's just a couple of slides. But I wanted to show you what the course looks like. If you're familiar with Cisco Skills for All, then you'll see it looks just like all the other courses. We begin with an introduction. Now, each course is split into 6 modules, and each module is subdivided into 4 or 5 sections. And they always begin with a grammar section. So in this case, starting a sentence with a conjunction. Now, each grammar section has a video to begin. And at the end of the video, you will have a summary of the video. The point, of course, is that these courses will take a long time, probably an entire semester, maybe 2 semesters to complete, and there is a lot of grammar in it. And so at the end of 6-7 weeks, you might be thinking, starting a sentence with a conjunction, what the hell is that? I don't remember. Let's go back. But first of all, you're going to look at the summary and you go, oh, for you, this bottleneck issue should be easier to solve. Ah, okay, I get it. I don't need to watch the entire video. So you can just take a look at the summary, and for most people that will be enough. After the summary, we've got some exercises. These exercises are specifically related to the video that you just watched and the grammar topic, and are designed to make sure that you actually understand what you just learned. If you get these wrong, you can go back, re-watch the video, take a look at the summary again, and you should be able to get it a second or third time. And of course, this course is very heavy on practice. So, the only way to learn a language is by practicing it. So we have lots and lots and lots and lots of exercises. In fact, I challenge you to try and finish all of these exercises. If you do finish all these exercises, please go to our Facebook page and let us know, because I don't think anyone's going to finish them. There are just so many of them. We also have some listening. So section 2 here, listening. These are either 2 people speaking or 1 person monologue. Of course, everything related to IT. We begin the listening section with a vocabulary section where we pre-teach the
vocabulary that you're going to experience in the listening exercise. The reason, of course, is that we don't want people to be encountering this language for the first time while they're listening to it and then trying to answer questions on it. The idea, of course, to listen to this is to make sure that you can understand a conversation, that you can follow the whole thing, but you need to know the vocabulary first. So we pre-teach the vocabulary. Then we have the listening exercise designed to make sure that you actually understood what you listened to. Each listening exercise has a full transcript, so if you are struggling to understand what the people are saying, you can read along with them. Now, we also have a reading section. In this case, we also start by pre-teaching the vocabulary, and in this case, we're pre-teaching some things in the form of tips. So these are drop-down things. Some phrases are used so often that they can be memorized as fixed phrases. So, I'm reaching out to you regarding blah, blah, blah. In this case, I'm reaching out to you regarding the last events that took place. So we pre-teach these, then you go into the reading and you start reading. In this case, we've got an email. And oh, look at that. Dear Mark, I'm reaching out to you regarding the last events that took place while resolving the problems reported by the marketing department. Hey, I'm reaching out to you. I already know that. I learnt it before. So you've got all of that. And of course, exercises to find out if you actually understood what you read. What does the author think about the overall performance of his subordinate? Oh, well, in this case, we don't know because we didn't read it. Now, downloadable materials. For those of you who still like to print things, we have plenty of things for you to print. So we have instructor manuals, we have all of the grammar, and we have all of the transcripts of all the videos and all the audio. So these are freely available to download, print, and give out to your students. And, as I said, we also have extra grammar. So the main grammar is taught in the video sections, but for this level, the intermediate level, this is where you get almost all of the grammar. So there is even more grammar that you have to know in order to pass the exam. So the less important grammar we put into the extra grammar section. And we also have a full glossary. Now, this glossary is not just of English stuff, but it's also the technical types of things that you might need. As you can see, the first entry is 802.1x protocol, a network authentication protocol that opens ports for network access. But then look at the next one. It's an idiom, a lot on your plate, an expression that means that somebody has a lot of things to do or think about. So if your students don't know a particular word or phrase, they can check the glossary. It's probably there. And the extra grammar that we teach also comes with extra grammar exercises. And of course, like all Skills for All courses, it comes with a final exam. This is not the certification exam. This is the exam built into the course. You have to pass this exam if you want to get your course badge. And it's about, I think, 25 questions. And of course, at the end of that, you have the choice to go on and take the certification exam. So this one is the lower level one. This is the B1+. So if you finish the English for IT 1 course, you are ready to do this exam. And if you want to do the B2 course, you need to do both this one and the course number 2. And that's everything that I have here. So all I could say is, the course is free, and if you want to try it out, please go right ahead. If you want to purchase exams for yourself or for your students, then talk to PUE. PUE is one of our channel partners here in Spain. So because PUE has such a great relationship with both us and Certiport and Cisco, they are the perfect people to coordinate all of these things. So thank you very much. Pues entonces tienes que hacer el curso. Bueno, para terminar, estaréis todos deseando desayunar, aunque William ya ha hecho también un spoiler. Importante, nos falta ubicar un poquito a PUE en la ecuación, a PUE Academy. Estad atentos, spoiler también, vais a ver esta parte seguramente al final de todas las sesiones.
¿Qué llevamos haciendo estos 25 años? Se lo han currado muy bien el equipo de marketing en esta frase. Esta es nuestra principal misión. Facilitar, ser unos facilitadores, ayudar a acercar los programas de formación y certificación oficial a las instituciones académicas, ayudaros a acceder a la figura del Cisco Academy, ayudaros a acceder a la figura del centro de certificado Certiport, y básicamente esta es la que os va a empezar a sonar. Si ya lleváis 2 sesiones os va a empezar a sonar, la vais a ver al final de todas. Estos son los servicios que nosotros ofrecemos a las instituciones educativas, que los podemos agrupar en las 2 figuras que tenéis que ver a PU Academy de cara a vosotros. Como vuestro centro de tipo ASC, vuestro Academy Support Center, ayudaros a convertiros en centros de formación oficial Cisco Academy, ayudaros en convertiros en centros certificadores oficiales de Certiport, que os permitan poder ofrecer el examen English for IT dentro de vuestra institución, accesos a practice tests ilimitados, acceso a exámenes ilimitados, vernos también como vuestro centro de soporte, ayudaros en esa implantación. Tenemos equipos consultores técnicos, Tech Lead, que os pueden ayudar sin ningún tipo de problema, pero obviamente antes de tú poderte plantear de formar a tus alumnos, que tus alumnos te certifiques, tenemos que ir a la otra parte de la ecuación. Nos tenéis que ver también como vuestro centro de formación y de certificación. Muchos de vosotros, en inglés ya os digo que no, a lo mejor os suena mi voz, me conocéis de formaciones en Python, formaciones en Java, formaciones en Scrum. Somos centro de formación oficial de los principales partners de los que gestionamos sus proyectos educativos, y uno de los muchos beneficios que podéis conseguir por ser PUE Academy Center, por suscribiros a nuestro servicio único de acceso a estos programas educativos, es poder formaros a vosotros, a vuestro staff, en los mismos cursos que después os va a tocar a vosotros seguramente explicar a vuestros alumnos. Tener acceso al material desarrollado por nuestros consultores, por nuestros formadores, que luego os facilite mucho esa impartición. E incluso también, obviamente, antes de plantear que vuestros alumnos se certifiquen, plantear un poquito, certificaros vosotros, conocer esos exámenes que vais a llegar a realizar. Son estos 4 servicios que ofrecemos, que se resumen en nuestras 2 figuras y en nuestra misión, que es ayudaros, ser unos facilitadores, a implantar todos estos programas de formación y certificación oficial que vais a ir viendo durante el día de hoy. Simplemente a nivel un poquito de documentación, para que la tengáis, todo esto se resume al final en esta filosofía de Learn, Practice and Certify. Fórmate para luego formar a tus alumnos. Practica si hay herramientas, que en este caso las tenéis, de tipo practice test, para ver cómo son los exámenes, hacer simulaciones de exámenes, ver a lo que te puedes enfrentar. En este caso, si sois centro PUE Academy Center, tendréis acceso ilimitado a todos los practice test de preparación del examen, una herramienta muy interesante donde podéis trabajar en modo simular un examen, en modo de aprender, donde vas viendo los fallos, te va explicando todo lo que vas haciendo. Ya veréis que en otros programas, en la ecuación practice, no habrá practice test, pero todas las formaciones que se hagan serán muy prácticas. Yo soy del mundo más del desarrollo de software, lo que se suele llamar learn by doing, aprender haciendo más que de forma teórica, con un objetivo final que es certificar. El mercado laboral está muy bien, todas las titulaciones oficiales académicas, pero luego te empiezan a preguntar certificaciones especiales de fabricante. De cara a que tus alumnos te certifiquen, creedme que es súper importante que primero los formadores sepan un poquito a lo que se van a llegar a enfrentar. Esto es un poquito la idea. Muchos de vosotros a lo mejor ya sois PUE Academy Center, a lo mejor tenéis el modelo de suscripción antigua y tenéis otro nombre, pero la idea es unirlo todo en un único modelo. Uno de los beneficios que tenéis por ser PUE Academy Center es plazas de formación gratuitas, llevadas a cabo por vuestro Training Support Center, que seríamos nosotros, donde contamos con un equipo de formadores totalmente certificados por la multinacional, que hace unas formaciones muy prácticas y con no solo el material oficial, sino con material que ellos mismos se curran y que ponen a disposición de todos los docentes. Al menos yo lo hago, quiero pensar que mis compañeros trabajan de forma muy parecida. Lo que decía antes de Teo, si habéis estado, estas formaciones, lo que yo decía, la última vez que hicimos el PUE Academy Day, yo llevo a 5 o 6 ya, la empresa tiene 25 años y llevo cerca de 22 con ellos. Era impensable tener mucha gente en streaming, un saludo, para que no tengamos ahí olvidados. Era rarísimo, complicado plantearse algo en streaming. Muchos ya habíamos empezado a hacer formaciones en streaming antes de la pandemia, no nos cogió tan fuerte ese cambio, pero todas estas formaciones se adaptan a vuestras necesidades. Tenemos formaciones online,
tenemos formaciones totalmente live virtual class, que llevar la experiencia de un mundo presencial a un mundo virtual. Ya voy rápido, que el desayuno está esperando. Muchos de vosotros, si queréis, podéis aprovechar ya esas plazas gratuitas en convocatorias que tenemos de cursos de English for IT, en modalidad, en este caso, online, con webinars, que es una modalidad muy interesante porque tiene lo mejor de ambos mundos, formarte a tu ritmo, con sesiones webinar que se van impartiendo de forma muy interesante. Y para que no os quedéis sin desayuno, que esto ya lo he explicado de palabra, hacía un poquito un resumen, Si accedéis a la figura de Puebla Academy Center, podéis tener acceso al curso de English for IT a través de vuestro acceso como Cisco Academy, con vuestro ASC con PUE. Si accedéis a Puebla Academy Center, podéis solicitar ser centros certificadores de Certiport del programa Communication Skills for Business, por lo que podéis ofrecer a vuestros alumnos exámenes ilimitados de English for IT, practice test ilimitados, obviamente a vuestros alumnos y también profesorado, y lo que os decía, plazas de formación gratuitas para vuestros formadores que podéis aprovechar en este curso, en cualquiera de los cursos de los que gestionamos sus programas de formación. No os quiero dejar sin desayuno, los tiempos son muy limitados. Si tenéis cualquier duda, tanto Raquel, William como yo estaremos todo el día por el evento, nos podéis parar a preguntar. Tenéis el mail de contacto global del área de Puebla Academy, tenéis un corner y nos identificaréis fácilmente porque vamos con camisas negras, yo no me la he puesto, con el logo, o tenemos puesto por aquí. Esta es la de ponente, tenemos puesto la de staff. Estamos para ayudaros, no os cortéis, preguntadnos lo que queráis. Si no nos da tiempo a atenderos aquí, contactar con nosotros. Y ya os dejo ir a desayunar. Gracias por vuestra participación, gracias a Raquel y gracias a William.